Guys, this is Morjim beach. Not much crowd here. Very peaceful. Good morning, guys. So it's Wednesday and we are now leaving from the resort. We just left. We're heading back to Bangalore now. Five days passed so fast. Didn't even get to know. So we just said bye to Suresh and Archana, and then we are heading to Bangalore. We are near Mapusa. Now going via Belgaum, then to Bangalore. We just entered Maharashtra and this is the view we are getting right now from Maharashtra. Hi. So we just entered Maharashtra and this is the location we found. We just started the Ghat section and this will head directly to Belgaum, and from Belgaum directly to Bangalore. Let us go. Check that out.
Check this location out, guys. This is epic. This is epic actually. Awesome location. Wow, what a view. Look at the kind of mountains. Epic this is. Oh, wow. Yen guru idu. The first time I'm coming in this road, it's like worth the shot. Worth every penny. Ultimate. Nice pan mode I can do, see. Check out the view, guys. This is epic. Right now we crossed Maharashtra border. From Maharashtra again we have to cross one more border and then reach Karnataka. That is Belgaum. Oh my god. Now it shows 9 hours 42 minutes. So hi guys, welcome back. We just had a coffee break. Now we are heading back. Wow. Beautiful locations, landscapes on this road. ಸೂಪರ್ ರೋಡ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ರೋಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಬಂತು. ಬರೀ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು.
ಸರಿ, ಬೆಳಗಾಂ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡುವೆ. ಏನು ಗುರು ವೆದರ್ ಇದು, ಬಾ. ನಾನು ರೈನ್ ಗೇರೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ, ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೆನೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋವಾ ಶೆಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬಾ, ಏನು ಗುರು ಇದು, ಓಹೋ ಏನು ವ್ಯೂ ಗುರು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರಯಲ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ, ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರು ಇದು, ಸೂಪರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಇದು. ಹಳೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಗ್ರೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೆಕ್ಸಿ ಲೊಕೇಶನ್. Hello folks, we just had our lunch. It's right now 4:15, so I might reach Bangalore by 12:15. That's what it says. But if you are gonna go on at constant speed and cover around 200 kilometers now, it might reduce to 11. Reaching time would be 11 o'clock, hopefully. We'll see. It was constantly raining when we came till Belgavi. It was raining constantly. I was on rain gears. Now I don't see any weather forecast in Hubli, Dharwad and Davangere. I don't see any rain, and Bangalore also says that it's gonna be cloudy, not raining. Let's see. Okay guys, I'll catch you later. Till then, stay tuned. ಧಾರವಾಡಿಂದ ಹುಬ್ಳಿವರೆಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ರೋಡು. ಇನ್ನೂ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಲಾರಿ ಕಚ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Good evening folks, we just stopped for a tea break. Now we are almost near Haveri. So we are planning to take the next pit stop break somewhere near Chitradurga or after crossing Davangere. Let's see. Now only it says I'm gonna reach home by 12:20.